A very good morning and hello to all dear students. I hope you are enjoying and learning with this online session of income tax. In the last session, we have started with the basic introduction of the income tax, in which we discussed these various important points like what is tax, types of taxes, etc. From today, we will start with our unit number 1, that is Introduction to Income Tax Act 1961 and Basic Concept. This unit consists of following 5 chapters. In this unit, 5 chapters are there. Chapter number 1, Introduction to the Act, a theory chapter. Chapter number 2, Definitions, theory chapter. Chapter number 3, Residential Status of an Assessee, a practical chapter. Chapter number 4, Exempted Income, theory. And last 5th, Deductions from the total income, again theory chapter. Now let us start with the first chapter, that is Introduction of the Act. Here it includes the following points. Number 1, Introduction, Objectives of income tax, levy and collection of tax, types of tax and scheme of income tax. Let us discuss one by one. First one, introduction of the income tax. Income tax is one of the most visible components of Indian tax system. As you know, among various types of taxes, I think income tax is one of the most visible and generated revenue by the central government. Point number 2, income tax is the tax on income of an individual or an entity. Generally, income tax is collected by the central government and collected from any individual. Individual means any person or an entity. Entity means all type of business organization like a partnership firm, sole proprietorship, company firm, HUF, etc. So, income tax is collected from individual or an entity. Next point, it is the main source of revenue. Revenue means income for the central government, which they can use for the welfare and development of the society. Generally, કોઈપણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ માટે ઇન્કમનો મેઇન સોર્સ એ છે ઇન્કમ ટેક્સ, અને એ ઇન્કમ ટેક્સની એ ક્યાં યુઝ કરે છે? ફોર ધ વેલફેર એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ સોસાયટી, સચ એઝ હેલ્થ, education, rural development, etc. Generally, the objective of any central government to use the tax revenue for the defense purpose, law purpose, and for the rural development, education and health of the country. Next point, for performing all such activities they need huge public finance. As you know, for the ultimate growth and development of any nation, it requires the huge finance. It requires millions and billions of rupees. So, tax is the main revenue for the central government to meet the growth and development of the country. Taxes can be divided in 2 categories. Generally, taxes are of 2 types. Number 1, direct taxes. Second, indirect taxes. This type we will discuss in our next session in detail. Now, next point, Kautilya's discussion on taxation and expenditure in his traditional doctrine. Generally, Kautilya, who is an economist, has discussed about the taxation and expenditure in his traditional doctrine. Doctrine means સિદ્ધાંત. એમના જે ટ્રેડિશનલ લિટરેચર છે એમાં એમણે ઇન્ડિયન ટેક્સેશનને 3 રીતે એક્સપ્રેસ કરેલ છે. નંબર 1, taxation power is limited. Means the power of taxation, the effect of taxation in country should be limited. Second, taxation should not be felt to be heavy or excessive. Means if you are levy any income tax on the people of the country, it should not be too much heavy or excessive. That means વધુ પડતો ટેક્સ તમારે કોઈપણ કન્ટ્રીના લોકો પર રાખવો જોઈએ નહીં. So in India, income tax should not be too much heavy or excessive. વધુ income tax છે તમે કલેક્ટ કરી શકો નહીં. Third,
tax increase should be graduated. Graduated means તમે જો ટેક્સ રેટમાં વધારો કરો છો તો એ વધારો છે એ સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી થવો જોઈએ. સડન હાઇક ઇન ટેક્સ રેટ ઇઝ નોટ ડિઝાયરેબલ. તમે સડનલી ટેક્સના રેટમાં ખૂબ જ વધારો કરો છો તો એ ડિઝાયરેબલ યોગ્ય છે નહીં. ટેક્સ વધારો એ સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી ધીમે ધીમે કરો છો દેન ઇટ ઇઝ બેનિફિશિયલ ફોર ધ પીપલ એન્ડ એઝ વેલ એઝ ફોર ધી ગવર્મેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધી nation. So these are the 3 points which are discussed by the Kautilya in his traditional doctrine. Now, objectives of income taxation. Levy and collection of tax. Levy means to impose. Impose means ladvu or nakvu. Levy and collection. Collection means collect karu and levy means ladvu. On income will not only help in only redistribution of incomes but also helps in achieving various economic and social growth. Students, try to understand this point that if you are imposing the tax on the people and collecting the tax from the people, then it will help you in the redistribution of the income. Redistribution means તમે લોકોની ઇન્કમને ફરીથી રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકો છો. How? Let us try to understand. You can collect higher amount of tax from the rich people. તમને ખ્યાલ છે જે લોકો રીચ છે એમની ઇન્કમ વધુ છે એટલે એમના ઉપરથી તમે ટેક્સ પણ વધુ કલેક્ટ કરી શકો છો. એન્ડ ધોઝ અમાઉન્ટ ઓફ ટેક્સ કેન બી યુઝડ ફોર ધી ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રોથ ઓફ ધી પુઅર પીપલ. અને લોકોને જે પુઅર છે એમના સુધી તમે ટેક્સના રેવન્યુ એમના ડેવલપમેન્ટ્સ માટે પહોંચાડી શકો છો. સો ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ રીડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ. ઇન્કમનું વ્યવસ્થિત રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં તમને હેલ્પ કરે છે. એન્ડ એઝ વેલ એઝ અચીવિંગ ધ ઇકોનોમિક એન્ડ સોશિયલ ગ્રોથ. કન્ટ્રીનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને સોશિયલ ગ્રોથ પણ તમે સાથે કરી શકો છો. Now, the present Income Tax Act was enacted in the year 1961. The law that you will study is the Income Tax Act 1961. Must remember this. Now, next one, basic objectives. Now we will learn the objectives or motives behind the income tax. Number 1. The basic objective of income tax is to raise money needed to finance government expenditure. હવે તમને ખ્યાલ છે કે ગવર્મેન્ટને ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એજ્યુકેશન માટે છે કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એટલે કે રોડ બ્રિજીસ કે એવા કોઈ પણ ગવર્મેન્ટના કોન્ટ્રાક્ટ છે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ એજ્યુકેશન માટે હેલ્થ માટે તો ગવર્મેન્ટ એ બધા એક્સપેન્સીસ ક્યાંથી કરી શકે તો કે ફ્રોમ ધ ઇન્કમ જનરેટેડ બાય વે ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ. એટલે ઇન્કમ ટેક્સની ઇન્કમ એ ગવર્મેન્ટ પોતાના એક્સપેન્ડિચર છે એ કરવા માટે કરે છે. નંબર 2. Tax is a factor affecting the prices of goods that determine what to produce and in what measure. Generally, tax છે એ કોઈ પણ goods છે એમના પ્રાઇસીસને પણ અફેક્ટ કરે છે because on the basis of the goods the tax rates are decided. તમને ખ્યાલ છે GST હરેક goods પર સિમિલર છે નહીં. GST brackets are declared by the government like 5%, 12%, 18%, 28%, etc. તો તમારા ગુડ્સના પ્રાઇસીસને પણ એ GST અફેક્ટ કરે છે એન્ડ દે ડિટરમાઇન વોટ ટુ પ્રોડ્યુસ. જેના પરથી કોઈ પણ વ્યક્તિ ડિસાઇડ કરી શકે છે કે કઈ પ્રોડક્ટ્સનું પ્રોડક્શન કરવું અને કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં કરવું. નંબર 3. બાય ટેક્સિંગ ધ અફ્લુઅન્ટ સેક્શન ઓફ ધ સોસાયટી. એફ્લુઅન્ટ સેક્શન મીન્સ જે લોકો સમૃદ્ધ છે રીચ છે એ લોકો. બાય ટેક્સિંગ ધ રીચર સેક્શન ઓફ ધ સોસાયટી દે એમ ટુ ચેન્જ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર કે રીચ લોકો પાસેથી ટેક્સીસ છે એ વધુ કલેક્ટ કરી શકે છે અને એ ટેક્સીસ છે એ પુઅર લોકો સુધી પહોંચાડી અને ઇન્કમ છે એનું ઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ ગવર્મેન્ટ છે એ કરી શકે છે. સો ધીઝ આર ધ 3 મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ્સ. નેક્સ્ટ, ફોર ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઓફ અ નેશન tax can be used for the following objectives. Generally, the aim of central government is to use the income tax revenue for the economic development of a country. The economic development માટે તમે ટેક્સનો યુઝ ક્યાં ક્યાં કરી શકો છો? નંબર 1, ઓપ્ટિમમ અલોકેશન ઓફ અવેલેબલ રિસોર્સિસ. જે પણ રિસોર્સિસ ગવર્મેન્ટ પાસે અવેલેબલ છે
એમનું તમે ઓપ્ટિમમ અલોકેશન મીન્સ મહત્તમ રીતે વહેંચણી કરી શકો છો. સેકન્ડ, રેઝિંગ ગવર્મેન્ટ રેવન્યુ, ગવર્મેન્ટ પોતાની ઇન્કમ ટેક્સ થ્રુ વધારી શકે છે. થર્ડ, એન્કરેજિંગ સેવિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, લોકો ઓછો ટેક્સ પે કરવા માટે ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ સ્કીમ્સમાં છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કે જેથી તેમને ટેક્સ છે એ ઓછો પે કરવો પડે. તો જ્યારે ટેક્સના રેટ છે વધુ હોય ત્યારે લોકો વધુને વધુ સેવિંગ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કરી શકે છે. સો ઇટ વિલ encourage the saving and investment to the people. Fourth point, reduction in inequalities in income and wealth. As I told you કે ઇન્કમ અને વેલ્થ બંનેની જે ઇનઇક્વાલિટીઝ છે, ઇમ્બેલેન્સ છે, એ તમે ઘટાડી શકો છો. નંબર 5, એક્સેલરેશન ઓફ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. તમે કોઈપણ કન્ટ્રીના કમ્યુનિકેશન, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ માટે પણ આ ટેક્સ રેવન્યુનો યુઝ કરો છો. Then price stability. If you are collecting the taxes from every people of the nation, then the prices of the goods and services will remain stable. Otherwise, inflation condition can be developed by the people. Then next point is control mechanism. Control mechanism means the tax revenue will work as the control mechanism, like the prices of goods and services will remain stable and ultimately it will control the inflation situation in the country. So it can be used as a controlling tool. No. So these are the basic objectives of income tax. Now the next topic is levy and collection of income tax. Levy means to impose and collection means to collect income tax. First point, income tax is a direct tax. As I told you કે income tax છે કયો tax છે? Direct tax and is administered by the central government. As I told you કે income tax છે એમનું એડમિનિસ્ટ્રેશન, કલેક્શન અને મેનેજમેન્ટ એ કરે છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હેઝ constituted means formed one board, that is CBDT, Central Board of Direct Taxes, to administer the act. Generally for the administration, management and to form the regulations and rule, government has formed one board and that board is known as the CBDT. Students must remember this. Next point, Article 256 of the Constitution lays down that no tax can be imposed except by the authority of law. Okay, Constitution means બંધારણ. બંધારણના આર્ટિકલ 256 પ્રમાણે કોઈપણ વ્યક્તિ ઉપર તમે ટેક્સ ઇમ્પોઝ ન કરી શકો જ્યાં સુધી કોઈપણ લો ઓથોરિટી છે એ એમને ઇમ્પોઝ ન કરે ત્યાં સુધી. That means certain authority of laws are there which will impose the tax on the people. Next point, 4 main body or act for income tax are as under. Basically there are 4 main body or act which are work for the income tax regulation, provisions, administration and management. Which are those 4 bodies? Number 1, Income Tax Act 1961. This is the main enactment regarding the income tax. Income tax enact દાખલ કરવા માટેનો મેઇન એક્ટ છે IT Act 1961. It provides the structure and administration of the income tax. With this act, one can know which person, when and how to pay the tax. Generally, through the IT Act, anyone can know that which person, when and how to pay the tax to the government. This act includes various definitions of the act, deductions and exemptions under the act, power of IT authority, procedure for assessment, etc. પહેલા તો આ એક્ટમાં કયા પોઈન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે? તો કે નંબર 1 કે કઈ વ્યક્તિએ ક્યારે અને કઈ રીતે ટેક્સ પે કરવાનો છે એ તમને IT એક્ટ પરથી ખ્યાલ આવે છે. સેકન્ડ, આ એક્ટના અંડરમાં અલગ અલગ ડેફિનેશન્સ છે ઇન્ક્લુડેડ છે, અલગ અલગ ડિડક્શન્સ, એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ, IT ઓથોરિટીઝ છે કઈ કઈ છે, જેમ કે IT ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર, IT ઇન્સ્પેક્ટર એટસેટ્રા. અને પ્રોસિજર ફોર અસેસમેન્ટ મીન્સ અસેસમેન્ટ એટલે કે ચેકિંગ
તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ અને ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ ચેક કરવા માટેની અસેસમેન્ટની પ્રોસેસ શું છે એ બધું છે આઈટી એક્ટમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. આઈટી એક્ટ એક્સટેન્ડ્સ ટુ ધ હોલ ઓફ ઇન્ડિયા ઇન્ક્લુડિંગ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર. So the enactment of the act is applicable to the whole of India including Jammu and Kashmir. So first one is IT Act 1961. Second is Annual Finance Act. From the name itself we can get the idea, that is this Finance Act is published every year on annual basis. Income Tax Act 1961 is the permanent act. IT Act છે એ કેવો એક્ટ છે? permanent. Whereas the Finance Act is the annual act passed every year by the Parliament. જ્યારે Finance Act છે એ every year છે એ Parliament છે એ પાસ કરે છે. It is popularly known as the budget, which is passed by both the houses of Parliament and signed by the President. Every year તમને ખ્યાલ જ છે બજેટ બહાર પડે છે, તો બજેટ એ જ છે ફાઇનાન્સ એક્ટ. એન્ડ બજેટ એટલે કે ફાઇનાન્સ એક્ટ એ પાસ કોણ કરે છે? તો કે પાસ્ડ બાય બોથ ધ હાઉસીસ ઓફ પાર્લામેન્ટ. વિચ આર ધ બોથ ધ હાઉસીસ? અપર હાઉસ એન્ડ લોઅર હાઉસ. દેટ મીન્સ રાજ્યસભા એન્ડ લોકસભા બંનેમાં પાસ થાય છે અને સાઇન્ડ બાય ધ પ્રેસિડેન્ટ, એન્ડ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા વિલ સાઇન ધેટ બજેટ. ધ મેઇન પર્પઝ, આ એક્ટ ઇન્સર્ટ એટલે કે એડ કરવાનો મેઇન પર્પઝ શું છે? ઇઝ ટુ ફિક્સ ધ રેટ ઓફ ડાયરેક્ટ એન્ડ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, રેટ ઓફ TDS એટસેટ્રા. જનરલી બજેટ ડિક્લેર કરવાનો ઓબ્જેક્ટિવ કે પર્પસ એ જ છે. થ્રુ ધ બજેટ you can get the idea of various rates of direct and indirect tax. Direct tax means income tax ના રેટ શું છે, indirect tax means GST ના રેટ શું છે હરેક ગુડ્સ અને સર્વિસીસ પર એ, અને TDS ના કરંટ રેટ શું છે એ તમને એવરી યર બજેટ થ્રુ ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે છે. ધ કરંટ financial year means assessment year એ છે 2020-21, which starts from 1st April 2020 and end on 31st March 2021, and the Finance Act 2020 is applicable. Currently kyo Finance Act applicable છે? તો કે Finance Act 2020. Now the third body is Income Tax Rules. As per the powers conferred by the Section 295 of the IT Act 1961, all rules and provisions are framed by the CBDT subject to the control of central government. IT Act ના અંડરમાં રહીને અલગ અલગ રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ અને પ્રોવિઝન્સ ઇન્કમ ટેક્સના ફ્રેમ કરવાનું કામ છે CBDTનું. CBDT means Central Board of Direct Taxes. અને આ CBDT એ કોના અંડરમાં રહીને વર્ક કરવાનું છે? અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. સો અંડર ધ IT Act, CBDT will frame various laws, rules, regulations and provisions of the income tax. Formerly એટલે કે પહેલા CBDT known as Central Board of Revenue. પહેલા CBDT છે એ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ રેવન્યુના નામથી ઓળખવામાં આવતું. At present, there are 125 rules of income tax. Currently, IT na rules છે 125, which are subject to the amendments. Amendment means change. કે એ રૂલ્સમાં as per the requirement and necessity of the government, it can be amended, means it can be changed. All these rules and provisions must be consistent with the act. આ જે પણ રૂલ્સ છે, જે પણ પ્રોવિઝન્સ છે એ જે તમે ફ્રેમ કરો છો એ IT એક્ટને કન્સિસ્ટન્ટ હોવી જોઈએ. Third one, IT rules. Now fourth one, judgment of law courts. Matters of legal interpretation and rules are transferred to the High Court, Supreme Court, Tribunal and other statutory bodies, and the decisions are binding. Generally, ઇન્કમ ટેક્સ રિલેટેડ કોઈ પણ કેસીસ છે, મેટર્સ છે, તો એ ફાઇલ ક્યાં થાય છે? તો કે આઈધર ઇન હાઈકોર્ટ ઓર સુપ્રીમ કોર્ટ ઓર ટ્રિબ્યુનલ. Tribunal means a kind of committee which try to solve the IT related cases, and other statutory bodies, and their decisions are binding. અને આમાંથી કોઈ પણ ઓથોરિટી જે પણ ડિસિઝન આપે એ બંને પાર્ટીએ એ ફોલો કરવાનું રહે. The decisions of the Supreme Court are considered as the law for the country. As you know, the decision of the Supreme Court is the final. You cannot alter that decision,
and it will become the law for the country. Once Supreme Court will take one decision, that it will become the law for the entire country. Decisions given by the high courts are applicable to those areas which will fall under its jurisdiction. Say for an example, ગુજરાત હાઈકોર્ટ, એઝ યુ નો કે હરેક સ્ટેટમાં એટલે કે હરેક રાજ્યમાં એક હાઈકોર્ટ હોય છે. તો સપોઝ ગુજરાત હાઈકોર્ટ છે, તો ગુજરાત હાઈકોર્ટ જે પણ ડિસિઝન આપે છે એ ગુજરાત પૂરતું મર્યાદિત છે. જ્યુરિસ્ડિક્શન મીન્સ કાર્યક્ષેત્ર, કે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું ડિસિઝન એ ગુજરાત માટે એપ્લિકેબલ છે, બટ આઉટ ઓફ ગુજરાત ઇટ વિલ નોટ એપ્લિકેબલ. સપોઝ ઇન મહારાષ્ટ્ર the decision of Gujarat High Court cannot be applicable. So these are the main four bodies of levy and collection for income tax. Again I repeat, levy and collection of income tax, four main bodies are there. Number 1, Income Tax Act 1961. Second, Annual Finance Act means budget. Third, Income Tax Rules. And fourth, Judgment of Law Court. Students, every day from the session, note down the important points in your book and try to revise and learn. Okay, here with this we are concluding with the session of today. Thank you very much.